No, no, no. Calculation, I think something has gone wrong. What was the equation? Can someone tell me first what was the equation? Addition of that forces, the four forces means with R into S equal to 1/2 into W divided by G into V square minus U square. This was our regular equation. What is R? Resultant force. So in this equation, if you will consider the sign convention, how many forces will be there? So 400 force is going upward, so it will be plus 400. Then frictional force will be negative because it is going downward. What is the value we calculated? 50, 51.96. Again, which force component of that W we found out? Weight. Again, it was going downward direction, so it will be again negative. What was that? So for you, I will write here. This one was F. What was that again? Hello, online students, are you with me? Okay. This was F. W. What was W? Huh? No, no. Okay. 300 sin 30 into 6 equal to 1/2 into W 300 divided by 9.81 into V square minus what is value of U? 1.5. Okay, V square. From this now, is it so difficult to go for this calculation? ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू सांगा बरं बघा. हे आता मी सांगतोय. Can someone tell quickly what is the value of this bracket? 198 ब्रॅकेटची व्हॅल्यू आहे का? ओके इंटू 6.04. हा 198.04 इंटू 6. आता हे काय करू, या टर्म मी इकडे घेतो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9.81. ओके अँड डिवाइड बाय 300. या संपूर्ण ब्रॅकेटला डिवाइड बाय किती आहे? 300. आणि हे V स्क्वेअर मायनस 1.5 स्क्वेअर असं येईल पुढच्या स्टेपला. हे अगदी म्हणजे अगदी स्टेप बाय स्टेप झाला. आता ह्याची व्हॅल्यू किती येते सांगा बरं. हे ब्रॅकेट मध्येच टाकायचं बरं का एवढं, मगच त्याला डिवाइड बाय 300 करणार, तर आन्सर वेगळं होतं. हा किती सांगा, सुतार तुमच्यासाठी चाललंय कॅल्क्युलेशन. कुठं अडकतंय बघा हे. हे सांगा बरं, इकडली व्हॅल्यू सांगा, इकडची व्हॅल्यू सांगा LHS ची. 77.71 इक्वल टू V स्क्वेअर मायनस 1. बरं ते पण सांगायचे ते. V स्क्वेअर मायनस 2.25 ना. फ्रॉम दिस आता हे इकडे जाऊन ऍड करा ते, तर ते पण अजून एक स्टेप लिहू त्यामध्ये. प्लस 2.25 इक्वल टू V स्क्वेअर. सांगा आता V स्क्वेअर म्हणजे किती सांगा. एअरपोर्ट
0.96 आणि याच्यावरून v इज इक्वल टू हाऊ मच इट इज 8.942 काहीतरी येते पुढे बघा वॉट एव्हर. दिस मच इज द आन्सर. सो तर कुठं चुकलं होतं तुमचं आन्सर? कुठं घ्यायचा ना इथं म्हणजे ह्या कळायला नाहीत का कशा घ्यायच्या? हा ह्या व्हॅल्यू कळाल्या का? असं का घेतलं? 400 प्लस घेतलंय, हे मायनस घेतलं, हे का घेतलं? इथं चुकलं होतं का? ओके. डिपेंडिंग अपॉन साइन कन्व्हेन्शन अपवर्ड फोर्स या डायरेक्शनचे पॉझिटिव्ह घ्यायचे अपवर्ड आणि इकडे लिहितो या डायरेक्शनचे निगेटिव्ह. एनी इश्यू ऑनलाइन स्टुडंट्स? एनी इश्यू? No, sir. ऑनलाइन स्टुडंट हैव अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लेम झाला. हॅव यू गॉट व्हॅल्यू ऑफ व्ही? चलो वी गो नेक्स्ट. पुढचा प्रॉब्लेम. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम नंबर which number is this? Problem number 3. Okay. Problem number 3. Problem is very simple. Don't go on the problem statement. Problem statement वरती जाऊ नका. Problem statement वरती पोलीस आणि हे ते काय म्हटलेलं आहे. It is not the case related to our mechanics. काय म्हटलेलं आहे? पहिले दोन वाक्याचा काय आपला संबंध नाही. ते कुठून तरी घेतलेला आहे प्रॉब्लेम असाच त्याच्यामुळे ते आले स्टेटमेंट. इन अ पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ टायर मार्क म्हणजे पोलिसांनी टायर मार्क्सचं काहीतरी इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय म्हणायचं? छडा लावला काय कशाचा? समथिंग लाईक दॅट. लेट इट बी. वी डोंट कन्सिडर दॅट. इन अ पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ टायर मार्क्स. मार्क्स म्हणजे खुणा टायर वरच्या. मार्क म्हणजे आपल्याला युनिव्हर्सिटी पडतात ती मार्क्स वेगळे, हे मार्क म्हणजे वेगळे. It was concluded that a car while in motion along a straight level road skidded for a total distance of 60 meters. After brakes were applied. या वाक्यामधून एवढंच आपल्या लक्षात येतं की ब्रेक लावल्यापासून 60 मीटर गाडी पुढे गेली. ते पोलीस हवालदार हे काय गरज नाही आपल्याला कोणाच काय. We are not considered that first sentence, that police investigation, etc. So from the given, we can say, okay, S is equal to 60 meter. हे आपल्याला 60 मीटर भेटलं. पुढं if the coefficient of friction between the tires and the pavement, पेवर ब्लॉक माहित आहे म्हणजे ते एक प्रकारचा सरफेस आहे. आता आपण शब्द थोडा वेगळा वाटेल. पेवर ब्लॉक ऐकलंय का तुम्ही? झालंय का? व्हेरी गुड. Yes, sir. सिव्हिल मध्ये असेल बघा हे. इट मे बी देअर इन युअर सिव्हिल. ओके. दिस इट इज सरफेस. आपल्याला त्या डीप मध्ये जायचं नाही. इट इज जस्ट अ सरफेस बिटवीन द सरफेस अँड टायर दॅट म्यू इज गिवन. हाऊ मच इट इज गिवन? 0.5. It is given as 0.5. Okay. And what it is asked to just check? What is the probable speed of the car just before the brakes were applied? What was the probable speed of the car just before the brakes were applied? म्हणजे ब्रेक लावले त्याचा अर्थ गाडी थांबणार आहे. म्हणजे फायनल वेलोसिटी किती होणार आहे हो त्याची? 0. And it is asked to find. It is asked to find what? काय विचारलं? काय काढायचं? इनिशियल वेलोसिटी. It is asked to find u is equal to how much? आन्सर माहित नाही मला पण किती कुठून तरी घेतला मला आठवत नाही हा प्रॉब्लेम कुठून घेतला. Let us see answer. We will see. Answer I don't have answer. Very simple. So how brakes are applied means work is done against the motion. So that work done will be negative.
So what I will say here, just check. काय म्हणूया इथं? We want to find velocity. Okay, it means we have to apply. Okay, we have to apply work energy equation. We have to apply work energy equation that we know. F or R into S equal to 1/2 into W divided by G into V square minus Q square. So whether weight of that vehicle etc. it is given, car not given, so we have to convert that F into, in case of W, F ला तुम्हाला W मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. And as work is done against the motion means work done will be कसं असेल? वर्क डन अगेन्स्ट मोशन आहे म्हटल्यावर मायनस, so it will be minus. Since here you can write since F is equal to mu R and R is equal to W, therefore F is equal to mu W or capital. Mu W. You can put this value here. Therefore, minus into mu into W into S equal to this mu into W into S into 1/2 into W divided by G into V square minus U square. So minus value of mu is 0.5 into W divided by nothing, no, into S, how much S? 60 equal to 1/2 W V 0 असेल ना, किती आला आन्सर? देअरफॉर आता मी जात नाही सिम्प्लिफिकेशन, सिम्प्लिफाय करा आणि सोडवा. U इज इक्वल टू किती येते सांगा? किती आलं तुमचं? 20 सांगा तुमचं असेल ते आता खरं आहे म्हणायचं, कारण माझ्याकडे आन्सर 24.26. एनी अदर रिसर्च टाइप आन्सर एनीवन? त्याच्यापेक्षा वेगळं तुमचं किती आलंय? निहाल युवर कॅल्क्युलेशन इट इज मिअर पार्ट. मिअर म्हणजे शुल्लक. शुल्लक काय म्हणतात मराठीत? शिल्लक वेगळं आणि शुल्लक वेगळं. कॅल्क्युलेशन जमलं पाहिजे आपल्याला. सेम प्रॉब्लेम झालाय, जस्ट द स्टेटमेंट वॉज डिफरंट, दॅट्स वाय इट वॉज गिव्हन. आलं का? ओंकार येते का नाही? किती आलं? और एवढं काय ह्याच्यात रिसर्च करताय का काय मला कळलं नाही. ऑनलाईन स्टुडंट, हॅव यू गॉट आन्सर? Yes, sir. हाऊ मच यू गॉट? 24.24. 24.24. 24.24 सांगतात कोणतरी.
Okay, 24.26, 24 point. Okay, Sir, after that it 24.20. is okay. 24.20 again, no issue. Yes. We will come to conclusion. 24.2. मग ते पुढे कोण 26 सांगतायत, कोण 24 सांगतायत, कोण 20 सांगतायत. 24.20 is the final answer. Okay. समजलं का? Yes, sir. नेक्स्ट कनेक्टेड बॉडीचा एक प्रॉब्लेम घेऊया आता. झालं का? पलीकडचे साईड कोण कोण आहे तिकडं? एक नंबर रोल बेंच नंबर 1 वरती कोण आहे? रोहिणी तुमच्या पलीकडे कोण आहे? मयुरी और नेक्स्ट चलो वी गो नेक्स्ट. Yes, sir. नेक्स्ट अरे बाप. Next problem, a block weighing, a block weighing 250 Newton, 2500 Newton rests on level horizontal ground. Level horizontal plane, not ground, for which coefficient of friction is 0.2. This block is pulled by a force of 1000 Newton acting at an angle of 30 degree to the horizontal. Find the velocity of the block. असं सारखा आवाज येतो का तिकडचा? काय लेक्चरला यायला लागला? आज यायला लागलाय काय? काल पण येत होता. कुठून आवाज येतोय तो? म्हणजे ते भिंत आहे का वेगळंच काहीतरी? प्लायवूड आहे ना ते? असं कसं काय आवाज येऊ शकतो त्या? ते बहुतेक ते स्पीकर वापरतात काय की इथं नाहीत का आपल्यात? आहेत की. ओके, विल यूज दॅट आल्सो. हा, coming back to problem statement. There is one block weighing 2500 Newton on level ground. So weight of block is given. Coefficient of friction, it is also given 0.2. Okay, force is applied, but that force is whatever force is applied, no, it is not horizontal, it is inclined. So inclined आहे. Okay, at an angle of 30 degree to the horizontal. And the velocity of the block after it moves 30 meter. Means here two things we want to find. Number one, I will write here to find V is equal to how much when S is equal to किती नंतर म्हटलंय? 30 मीटर नंतर. येस, V किती असेल आणि काय म्हटलंय बघा? इफ द फोर्स ऑफ in second case yes itself we want to find. S is equal to how much that we want to find, and specific it is given. Use work energy method. प्रॉब्लेम समजला काय आहे? You understood problem statement? कोण सांगू शकते का कसं सोडवावं लागेल? ऑनलाइन can someone guide me? If you read the problem statement carefully, you will come to know that there is one block, or yes, it is a block of 2500 Newton which is rest on horizontal. It's good thing it is on horizontal. It is not on inclined plane.
बट फोर्स इज इन्क्लाइंड, म्हणजे असं काय येतं असं काय, तर ते हॉरिझॉन्टल आहे पण फोर्स इन्क्लाइंड आहे, मीन्स इट इज नेसेसरी टू रिझॉल्व दॅट फोर्स, तो फोर्स आपल्याला रिझॉल्व केला पाहिजे, बिकॉज along the plane and perpendicular to plane we have to take summation of forces. So if I will take first FBD of block, so if I will take here FBD of block, so how it will be, so there is block, okay, maybe here weight is acting in downward and its reaction will be there in upward, okay, let it, I will say R. Then force, one component will be there in this direction, what will be the horizontal component of that force, how much it is applied, 1000, no, so what will be the horizontal component of that force, 1000 into what or sin cos 30 ना, कारण हॉरिझॉन्टल अँगल 30 केलेला आहे त्या फोर्सने, म्हणून इकडं फोर्स जाणारा तो हॉरिझॉन्टल, दॅट 1000 फोर्स, मी लिहितो तुमचं कन्फ्युजन होते. ओके, सिमिलरली अजून एक ह्या आर च्या बरोबर अजून एक वरती फोर्स असेल, कुठला तो लिहितो, हा हा 1000 into sin 30. ओके, अलग लक्षात काय केलं मी या ठिकाणी, व्हॉट आय हॅव डिड 2500 आर हा फोर्स, आणि फ्रिक्शनल फोर्स इन विच डायरेक्शन इट विल बी, फ्रिक्शनल फोर्स हा ब्लॉक कुणीकडे मूव्ह व्हायला लागलेला आहे, राईट हँड टुवर्ड्स राईट हँड साइड और लेफ्ट हँड साइड, राईट हँड साइड कडे चाललेला आहे, मग फ्रिक्शनल फोर्स कसा असेल दाखवला इथं, टुवर्ड्स लेफ्ट हँड साइड म्हणजे या साइडला असेल, फ्रिक्शनल फोर्स एफ म्हणलो आपण. ओके, हाऊ वी आर गिविंग, काय झालं काय झालं, लेफ्ट राईट चुकलं का, बरोबर आहे, हे लेफ्ट आहे हे राईट आहे, तर तुम्ही लेफ्ट आहात, हा, मग फ्रिक्शनल फोर्सचा फॉर्म्युला काय हो आपला, इथपर्यंत आहात तुम्ही सगळे का पाठीमागे अजून, आर यू विथ मी, कुठपर्यंत आलाय, इथपर्यंतच. आता आपल्याला फ्रिक्शनल फोर्सचा फॉर्म्युला काय माहिती हो, एफ इज इक्वल टू काय, म्यू आर, मग आर ची व्हॅल्यू माहिती आहे का आपल्याला, आर म्हणजे काय, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन म्हणायचं, नॉर्मल म्हणजे परपेंडिक्युलर. हाऊ वी आर गोइंग टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, त्याच्यासाठी आपल्याला समेशन हॉरिझॉन्टल फोर्सेस आपल्याला कन्सिडर करावं लागतील टू फाइंड आर. ते इक्वेशन कसं होईल बघा, मी असं म्हणतोय अजून थोडस डीप मध्ये जाऊन, टू फाइंड आर what I will say, summation of y equal to 0. To find r summation of y equal to 0 असं म्हणतो. आता हॉरिझॉन्टल फोर्सेस कुठले कुठले, डाऊनवर्ड फोर्स कुठला आहे हो, हा कुठला आहे डाऊनवर्ड फोर्स, -2500, हा खाली चाललाय म्हणून मायनस लिहिला. अपवर्ड कुठला आहे हो, आर आहे का आर, हा अजून एक कुठला आहे हो, अपवर्डच आहे ना तो, 1000 sin 30. अजून एखादा कुठला राहिलाय का बघा, अजून कुठला आहे का एखादा, नसेल तर इक्वल टू 0. याच्यावरून काय मिळेल हो तुम्हाला, फ्रॉम दिस व्हॉट यू विल गेट, हा सांगा काय मिळतं याच्यावरून, आर ची व्हॅल्यू मिळेल, किती मिळेल हो, sin 30 असतो हाफ, so 1000 into half 500, 500 it will become plus, it will become minus, so it will become 2000, minus नाही plus ना, plus 2000 येईल का मायनस, प्लस येणार ना, ते इकडे चालला तर टुवर्ड्स राईट हँड साइड. आर ची व्हॅल्यू किती आली तुमची
मायनस मायनस का प्लस? अजून एकदा विचार करा बघा. प्लस, इट विल बी प्लस. हाऊ इट विल कम मायनस? एकाच Sir, इक्वेशन मध्ये आहे ना. -2500 it will go to this side. Online students, are you with me? Yes, sir. Yes, sir. How much you got? Value up to R? इथपर्यंत झालं? इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम? आता काय करायचं? काय काढायचं? एफ काढायचा. ठीक आहे, एफ काढा. नो इश्यू. सो यू कॅन कॅल्क्युलेट एफ. एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू दिस वॉट एव्हर आर. दॅट इज इक्वल टू म्यूची व्हॅल्यू किती आहे? 0.2. 2 into 2 this 400. 400. Yes, sir. Yes, it will be 400. Okay. Now what we want to find? We want to find when okay. So one thing we have not written. What is value of u, initial velocity? काय दिली आहे का व्हॅल्यू? दिली नाही, पण हा शब्द लय महत्वाचा आहे. Starting from rest, so u is equal to 0. ते एक लिहायला पाहिजे होतं आपण. ठीक आहे, आता बघा पुढं. F is equal to mu r. This we got u w. Apply, मी डायरेक्टच म्हणतो आता. Apply वर्क एनर्जी. त्यांच्या वर्गात शिकवते. Apply वर्क एनर्जी इक्वेशन. काय वर्क एनर्जी इक्वेशन? व्हॉट आय हॅव टू से? एफ म्हणू का आर म्हणू? इथं एकच फोर्स असेल तर एफ ठीक आहे, पण इथं किती फोर्सेस आहेत? जर आपण हॉरिझॉन्टल मोशन कन्सिडर केली तर नाही ना, हॉरिझॉन्टल म्हणतो. हॉरिझॉन्टल किती फोर्सेस येतात? कारण ब्लॉक हॉरिझॉन्टल चाललाय ना. एकच आहे हॉरिझॉन्टल. फोर्स किती आहेत हॉरिझॉन्टल? आर म्हणू का एफ म्हणू? मी त्याच्यासाठी विचारतो. आर, मला आर म्हणावं लागेल कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स आहे, त्याच्यानंतर हा एक फोर्स आहे बघा, म्हणजे दोन आहेत. फॉर दॅट पर्पज आय विल से इन वर्क एनर्जी इक्वेशन आर इंटू एस इक्वल टू 1/2 इंटू डब्ल्यू अपॉन जी इंटू v square minus u square. Is it correct? Is it correct? Now in this equation, बरं ठीक आहे, आता आपण वरती एफ म्हणलंय, फ्रिक्शनल फोर्स आर. मग बोथ द फोर्सेस वी हॅव टू कन्सिडर, फ्रिक्शनल फोर्स अँड दुसरा कुठला? एक्स कंपोनंट ऑफ 1000 न्यूटन फोर्स. कसा येईल सांगता येत? कोण बघूया. आर आपल्याला या इक्वेशन मध्ये काय काढायचंय हो? व्हॉट वी आर नेसेसरी टू फाइंड? या इक्वेशन मधून आपल्याला काय काढायचंय? आपलं पहिलं वेलोसिटी काढायची आहे. आफ्टर व्हॉट डिस्प्लेसमेंट? 30. म्हणजे याच्यामध्ये आपण S30 ठेवणार. आर ची व्हॅल्यू काय ठेवणार हो? आर ची दोन फोर्सेसची ऍडिशन करणार. कुठल्या दोन फोर्सेसची? फ्रिक्शनल फोर्स आणि याचा एक्स कंपोनंट. बरोबर आहे, तो म्हणजे आर असेल. रिझल्टंट डब्ल्यू माहिती का आपल्याला? वेट ऑफ द ब्लॉक, वेदर वी आर नोईंग माहिती? येस, वी आर नोईंग. जी ऑलरेडी वी आर नोईंग. वी वांट टू फाइंड, अँड व्हॉट इज यू? 0. कॅल्क्युलेट आर. इथं बघा, हे महत्वाचं आहे, बऱ्याच जणांना समजत नाही. हा रिझल्टंट फोर्स हॉरिझॉन्टल मोशन साठी. फ्रिक्शनल फोर्स कुणीकडे चाललेला आहे? लेफ्ट हँड साइड. निगेटिव्ह घ्यायचा. किती आलाय आपला फ्रिक्शनल फोर्स? 400 आलाय का? 400 मायनस
फर्स्ट आय विल टेक दॅट -400 परत 100 न्यूटनचा एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिझॉन्टल फोर्स व्हॉट इज दॅट 100 नाही 1000 cos 30 कुणीकडे चाललाय तो RHS so it will be positive 1000 cos 30 हे झाले रिझल्टंट फोर्स इंटू 30 करेक्ट इक्वल टू 1/2 इंटू W किती हो 2500 डिवाइड बाय W डिवाइड बाय G नो 9.81 into direct V square it will come because U is 0. मला याच्यावरून व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करून सांगा किती येतंय हा तर आय थिंक 10.47 हा पाटील करेक्ट 10.47 10.47 आले का आन्सर कोणाचं 10.47 अजूनही सोडवून देऊया सिंपल आधी हे काढा हे कॅल्क्युलेट करा त्याला 13 मल्टिपल करा परत इकडं 2 घ्या इकडं घ्या हे करा थोड्याशा 2-3 स्टेप मध्ये करा यस 34.94 बिफोर दॅट व्ही किती जणांना मिळालं हो व्ही थोडेसे स्टेप करा की मधल्या याची व्हॅल्यू सांगा बरं कोणतरी पाटील मयुरी सांगा बरं याची व्हॅल्यू किती येते या ब्रॅकेट कॅल्क्युलेट केलंय का मला आन्सर 404 बरं असं द्या 4 काय होत नाही इंटू 30 ना इंटू 30 इक्वल टू 1/2 म्हणजे 0.5 हे सुद्धा लिहितो आता इंटू 2500 9.81 V square हे इकडचं हे इकडचं आता मी हे काय करतो इकडं 2 ब्रॅकेट द्यायचे कॅल्क्युलेटर कसं वापरायचं माहित आहे का बघा याची व्हॅल्यू काढा बरं याची 466.02 इंटू 30 किती 27961 एवढी मोठी आहे ती इतकी फारच मोठी झाली हो एवढी मोठी येऊ शकणार नाही 446च्या 30 पट 12 हा शुअर ठीक आहे सांगा 27961 पुढे सांगा कोण सांगत होते काय म्हणताय तुम्ही कुठली व्हॅल्यू सांगताय मला सांगा बरं ठीक आहे मी एकच व्हॅल्यू लिहितो इथं एक तर हे असलं शिकवायला नको आहे ह्या लेवलला बरोबर आहे का 10वी ते 20 कोण शिकवलं जातं का तुम्हाला आणि हे काय होईल हो हे अजून एकीकडे जाईल ना तुम्ही कॅल्क्युलेशन का सांगत नाही त्याच्यामुळे मला हे असं वाटतं की तुमचं काहीतरी चुकतंय unless and until you are not going to tell how I will come to know that you are whether you are solving or not solving हा एक ब्रॅकेट आणि हा एक ब्रॅकेट याच्यावरून v ची व्हॅल्यू किती आली हो v इज इक्वल टू कोणीतरी सांगितलं होतं किती 10.47 ना 10.47 मीटर पर सेकंड 10.40 नेक्स्ट हे झालं आपलं पहिला पॉइंट झाला कुठल्या गावाला जायचं ते तर माहित असावं आपल्याला वीज काढायचं होतं ना याच्यामध्ये
कधी काढायचो तो व्ही किती डिस्प्लेसमेंट नंतर 30 मधून. त्याच्यानंतर काय विचारलंय बघा बरं, काय विचारलंय बघा बरं नंतर. इफ द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, सारखंच मध्ये येते. इफ द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज रिमूव्ड, हाऊ फर्दर विल इट मूव्ह. आता काय करावं लागेल हो? म्हणजे फोर्स जो अप्लाय केलेला आहे तो रिमूव्ह केला म्हटलंय, त्याच्यानंतर तो किती ब्लॉक पुढे जाईल, कसं काढायचं, कोण सांगेल हो? हा, कोण सांगेल कसं जाईल पुढं? बरोबर, हा ओंकार, पुढचं कसं काढायचं आता? इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम? हू विल टेल हाऊ टू प्रोसीड हिअर आफ्टर? आता काय म्हटलेलं आहे, वॉट एव्हर दॅट 1000 न्यूटन फोर्स वॉज देअर, इट वॉज रिमूव्ड नाऊ. वन्स इट विल बी रिमूव्ड, हाऊ मच दॅट ब्लॉक विल मूव्ह फर्दर. म्हणजे फोर्स काढल्यानंतर तो ब्लॉक कुठंतरी जाऊन थांबणार आहे, म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी किती होणार आहे हो त्याची? ओके, सेकंड केस साठी फायनल किती होणार आहे हो? 0 मीटर पर सेकंद. पण ज्यावेळी फोर्स काढला होता त्यावेळी त्याची व्हेलॉसिटी किती असणार आहे हो? फायनल तो 0 होईल, म्हणजे समवेअर इट इज गोइंग टू स्टॉप. दॅट्स वाय इट्स फायनल व्हेलॉसिटी विल बिकम 0. बट at the moment when that 1000 Newton force was removed, at that moment what will be its velocity? Very good, 10.47. त्या ठिकाणी ही म्हणजे फायनल झाली, सी म्हणजे इनिशियल झाली, 10.47 मीटर पर सेकंड. फर्दर now there is no question of 1000 Newton force because it is going to remove. Which force will remain now? कुठला फोर्स राहिलो? Only frictional force, and that is to be again negative. So apply once again with this now, with this velocities v is equal to 0, u is equal to, अलग लक्षात आहे असं काय अप्लाय केलंय मी. Why I am going to apply in this way? Have you understood? Because anyhow that block is going to be come at stationary position. That final velocity will become 0. This velocity, this final will become initial for next movement. Okay. Frictional force is opposite. That's why it is negative. So here that work done will be, it will 0. So what will be that? Minus F into S. And what we want to find? Yes, no? Yes find करायचं आपल्याला, बरोबर आहे. 1/2 into W by G into V square minus U square. V ची व्हॅल्यू माहिती आहे, U ची माहिती आहे, G ची माहिती आहे, W माहिती आहे, F माहिती आहे का तुम्हाला? Frictional force. Yes, you are knowing. So from this calculate yes. I don't have space, so I will write yes is equal. काय करेल लक्षात आलं का? 1000 फोर्स रिमूव्ह केल्यानंतर फ्रिक्शनल फोर्स राहिला किती येते? एस ची व्हॅल्यू 34 पॉइंट. करेक्ट. अजून प्रश्नातच आहे का तिकडं कोण? लक्षात आलं नाही का तुम्हाला हे? $34.94 unit will be meter. No, it is displacement or distance. ओके, आलं का लक्षात आहे?
ओके, चलो गो नेक्स्ट. झालं का? कॅल्क्युलेट केलं? येस. व्हॅल्यू ऑफ येस. चला गिव्हन प्रॉब्लेम फॉर होमवर्क. काल एक दिला होता का? नव्हता दिला? तुम्ही मागितला नव्हता का मग? काय म्हणता? संपलेला का? वन प्रॉब्लेम फॉर होमवर्क. इफ इट इज ओव्हर आय विल गिव्ह. Problems are simple. Only little things you have to consider while solving problem. झालं का? सुतार, आकाश, तुमचं काय नाव? ओंकार माने. तुमचं? भोसले 13. हे माहिती आहेत तुम्ही? पांडुरंग. तुम्ही तुमच्यात प्लस मायनस काहीच होत नाही, पण पलीकडले प्लस मायनस होते. कसं काय? तुम्ही एवढेच जण आहे का? क्लासमध्येच एवढे आहे का? हा? तेच कॉन्स्टंट आहे. बाकीचे कुठे आहेत मग? हा? बाकीचे कुठे आहेत? बोलवा की बाकीच्यांना. नेक्स्ट. Or whether this is over. If it is over, next problem. One connecting body problem I will give for homework, and I will tell how to solve. If possible, you can solve. Otherwise, you will solve. So we go next. Next. Problem statement लिहा. याच्यासाठी फिगर दिलेली नाही, ती ड्रॉ करावं लागते. I will draw meanwhile. You note down first problem statement. Connecting body as a part of syllabus. Let us problem statement. First, note down the problem statement. I will just check. Two blocks are just connected, nothing else. Okay. Two blocks are connected to each other. For this block, weight is 200 Newton, and for this block, 500 Newton. Okay. Further, this inclination is given in terms of slope. You might be knowing now definition of slope. So here it is given. How much? 3. Vertical 3, horizontal 2. And force P is applied. Determine the applied force P. Here force P is applied. Okay, P. Diagram also you have to draw. Determine the force that will
give system of bodies in shown in following figure. The velocity is 2 meter per second after moving 3.5 meter distance from the rest. The coefficient of friction between block and plane is 0.3. Assume पुली आर स्मूथ. ई स्मूथ पाहिजे ऍक्च्युअली, एकच आहे याच्यामध्ये, आर नाही. ओनली वन इज देअर नो. There are two blocks. Actually, this problem will fall under connected body. These two blocks are connected with each other. Okay, maybe in your power transmission, in your basic mechanical engineering, that pulleys, gears, shafts, again belt, chain, like this you will study. In that, one of the component is pulleys. Okay, so it is something like this. Problem समजून घ्या आधी काय दिलाय. दोन ब्लॉक आहेत, मराठीत सांगतो. एक आहे 200 न्यूटनचा, दुसरा आहे 500 न्यूटनचा. ठीक आहे, कनेक्ट केलेला आहेत. एक स्ट्रिंग म्हणा किंवा काय असेल ते आपला कन्सर्न नाही. कशाने कनेक्ट केले, कशा बाय केले, कुठं केले, काय उपयोग नाही. आणि याच्यामध्ये ही इन्क्लिनेशन जे आहे त्याचा अँगल दिलेला नाही, परंतु इथं ह्याला स्लोप म्हणतात बघा. यू माइट बी नोईंग स्लोप इज इक्वल टू व्हॉट? tan theta. What is how we are giving slope? माहिती आहे का? tan theta equal to y by x. Last 5 minutes. Shall I continue? Huh? Okay. So theta equal to y upon x. Tan inverse of y by x किती येते सांग? y किती घेणार हो? 3. आणि हे किती किती येते सांगा थीटा? हा, म्हणजे हा अँगल किती आला हो? 56.33. करेक्ट. कसा कॅल्क्युलेट केला आपण? कसा केला? दिलाय का आपल्याला हा अँगल? मात्र इथं काय दिलाय? स्लोप दिलाय. स्लोप माहिती आहे ना तुम्हाला? Slope you might have heard. Tan theta is equal to y by x. Y is knowing, x is knowing, so we can calculate theta. Correct. 45 angle जर असेल तर तो tan theta ची व्हॅल्यू किती येते? 1. म्हणजे इथं 3 असतं तर इथं अँगल किती आला असता? 45 आला असता. लक्षात ठेवा ते. आता एवढं डीप मध्ये जायचं नाही. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय करायचं आहे बघा आता. वर्क एनर्जी इक्वेशनच अप्लाय करायचं आहे. वर्क एनर्जी इक्वेशन टू द सेपरेट ब्लॉक. सेपरेट ब्लॉक साठी वर्क एनर्जी इक्वेशन अप्लाय करायचं आहे. फ्रिक्शनल फोर्स, हा फोर्स इकडे लावलेला आहे इकडे. आता व्हेलॉसिटी तर माहित आहेत का हो? आपण गिवन कडे जाऊया थोडं. गिवन कडे the velocity is 2 meter per second after moving 3.5. म्हणजे ही वेलोसिटी कुठली हो? म्हणजे एवढा फोर्स लावल्यानंतर 3.5 पुढे गेल्या त्या दोन बॉडी आणि त्यावेळी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होती. म्हणजे ही वेलोसिटी कुठली? इनिशियल और फायनल? हा, कुठल्या? फायनल ना त्या. म्हणून म्हणूया आपण v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड. s इज इक्वल टू 3.5 मीटर. अगेन म्यू इज ऑल्सो गिवन. म्यू किती दिला? म्यू 0.3. एनिथिंग एल्स? फ्रिक्शनल फोर्स कसे असतील? फ्रिक्शनल फोर्स या ब्लॉक साठी बीड काढा पहिल्यांदा. या ब्लॉक साठी याचा फ्रिक्शनल फोर्स या डायरेक्शनला असेल. F1 म्हणा, कारण दोन ब्लॉक आहेत म्हणून मी F1 म्हणतो. याच्यामध्ये काय करावं लागेल हो तुम्हाला? याचं वेट, ही बॉडी डायग्राम काढून याचं वेट असं डायरेक्टली डाऊनवर्ड दाखवा. इकडून रिएक्शन किती अँगल केला असेल? रिएक्शन इथं व्हर्टिकल जर 56.53. अकॉर्डिंग टू दॅट रिझॉल्व दॅट force or that weight perpendicular to plane along the plane and apply work energy equation in all combined हे करायचं, अप्लाय करायचं वर्क एनर्जी इक्वेशन मध्ये. किती फोर्सेस येतील? याच्यामधला एक येईल, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये एकच असेल ना, बाकीचे व्हर्टिकल असतील. इथला एक येईल. इथं किती फोर्स येतील? हा अप्लाय केलेला फोर्स जो कॅल्क्युलेट करायचा आहे तो, आणि ही जी रिएक्शन आहे त्या रिएक्शनचा इकडचा कॉम्पोनंट काय असेल तो, आणि इथं फ्रिक्शनल फोर्स अजून काढावं लागेल. ते कुठं असेल? कुठल्या डायरेक्शनला असेल? वरती का खालतीच असेल ना, कारण ब्लॉक वरती चाललेत फोर्स मुळे. त्याला मी F2 म्हणतो. डिपेंडिंग अपॉन साइन कन्व्हेन्शन अप्लाय द इक्वेशन
and get the value. Okay, if not, we'll solve tomorrow. Okay, with this we'll stop for today. Have you noted down?